But soon we might create that space for this kind of discussion. Otherwise, rest assured, the university is still vibrant. I looked at the recent statistics. Our publications in Scopus is 2,500 over the last 2 years. That's more than 700 top-notch journals a year. That's more than enough. Our conferences, this year alone, I have counted about 50. The big ones and the small ones, not counted, we are still doing very well. Continue to feel proud about your alma mater. The second remark, a normal protocol, I would have stayed here, be with you, until at least we finish this opening session. Unfortunately, just 10 minutes time, I shall be having another event where I shall have to salute the people by saying Shangu Hao. So the ambassador of China is coming here. We have another event in the Kumbukizi Institute, and I'm going to receive the guest of honor. So I am getting permission from my father, my Mzee that after this speech you can leave so that you can attend another event. And I believe you will also give me that indulgence. After saying that, once again, welcome to the University of Dar es Salaam, and I wish you all productive and enlightening conference. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor Bonaventure Rutinwa. Now, before we proceed to the next person for the remarks, we have a special song from Farmer Band. The song is about human rights, especially on this important day, as we are commemorating the 75 years of the Universal Declaration of Human Rights. Please, Farmer Band, can you please step ahead? See
Naomba tuwapige makofi tena jamani. Wimbo ni nzuri. Asanteni sana. Wataendelea kuimba tena wakati mwingine. Basi kwa ratiba yetu, may I take this opportunity to welcome Ms. Sarah Gordon Gibson, the UN Resident Coordinator at Interim, to give her remarks on the role of the UN agencies in promoting and protecting human rights. You're most welcome. Honorable Joseph Butiku, Guest of Honor and Chairperson of Mwalimu Nyerere Foundation, Professor William Anangisiye, Vice Chancellor of the University of Dar es Salaam, Your Excellency Ambassador Christine Gros, Head of the European Union Delegation, Honorable Dr. Joseph Kizitu Magama, Chairperson of the Permanent Standing Committee of Governance, Constitution and Legal Affairs, government officials, representatives from civil society, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good morning to you all. I am very pleased to be here today in commemoration of the 75th anniversary of the United Nations Universal Declaration of Human Rights. On behalf of the United Nations country team and on my own behalf as acting resident coordinator at Interim, I wish to warmly welcome you all to this very important landmark event. I wish to express special thanks to the organizer, the Tanzania Human Rights Defenders Coalition, and the University of Dar es Salaam for hosting this conference. It is my hope that this two-day conference will create a platform for multi-stakeholder dialogue and collective reflection on progress, milestones, lessons learned, good practices, and constructive discussions on challenges and new strategies to overcome the obstacles to advance respect, protection, promotion of human rights. Today, I will be sharing some experiences on the role of the UN agencies in promoting and protecting human rights in Tanzania. This conference offers opportunities to look at new approaches and innovative ways of working to strengthen the promotion and protection of human rights. Collectively, the 23 agencies have contributed to the advancement of human rights. We have broadly leveraged on our comparative advantages to promote policy coherence, strengthen partnerships, foster learning and development, and contribute to provision of quality services for the poorest and the most vulnerable populations. I will now share a few examples. We have continued supporting state engagement with regional and international human rights mechanisms. The government of Tanzania underwent the third cycle of review under the Universal Periodic Review in November 2021, and the outcome report was adopted in March 2022. Tanzania accepted 187 recommendations, of which 20 were accepted with partial support and 65 were noted. The government is in the process of elaborating its National Action Plan on Human Rights. The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights continued engaging with the Ministry of Constitutional and Legal Affairs to strengthen the national mechanisms for follow-up and reporting. The UN provided technical and financial support to expedite the process of reporting to treaty bodies. The reports to the Committee on the Rights of Persons with Disability, the Committee on Elimination of Discrimination Against Women, and the Committee on the Rights of the Child have been submitted with our technical support. The UN also supported the government to undergo its second voluntary national review to assess progress in implementation of the Sustainable Development Goals and the Agenda 2063, the Africa we want, in line with national development priorities. The UN theme groups under the 5 Ps, peace, partnership, prosperity, planet, and people provided technical guidance and supported in disseminating available VNR tools and guidelines to
to strengthen reports on progress made in line with applicable human rights standards and leave no one behind principle. In July 2023, Tanzania presented its report to the Africa Regional Forum on Sustainable Development and the High-Level Political Forum. The VNR report indicates good progress attained under goals 2, 3, 4, 6, 7, 8, and 16, and moderate progress for goals 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 17. We will continue supporting the government to accelerate progress in the implementation of the remaining SDGs and Agenda 2063. We have strengthened and facilitated effective engagement between the government and the human rights institution and fostered civil society participation as well as meaningful engagement of marginalized and vulnerable groups, including persons with disability, youth, women, internally displaced persons and refugees in different national processes, such as PPR, voluntary local reviews, and DNRs. More concerted efforts need to be made to strengthen the national mechanisms for follow-up and reporting, and finalization of the human rights action plan, among other initiatives. UNHCR supported the government in response of the Congolese influx that was witnessed, with more than 14,000 asylum seekers being granted asylum in Tanzania from March to October 2023. In view of preventing statelessness, this year, the government granted naturalization to 3,319 long-term migrants in Zanzibar. The United Nations thanks and highly appreciate these efforts by the government that have brought positive impact on the lives of the people. UN Women supported the government to advance gender equality and reduce discriminations against women and girls, including those living with disability and HIV, at all levels of society. In promoting the enactment of gender-responsive normative and policy frameworks, we have been working to ensure that women and girls are effectively protected from sexual and gender-based violence, able to access justice and participation in decision-making structure, including for peace and security, as well as benefiting equally from economic opportunities and national development. We remain committed to supporting gender mainstreaming in our work with a specific focus on most vulnerable. Under the leadership of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and in collaboration with the Global Alliance of National Human Rights Institutions, UNDP provided technical support to the Commission on Human Rights and Good Governance to undergo periodic accreditation process before the Subcommittee on Accreditation of the Global Alliance and the Human Rights Institutions. The Commission for Human Rights and Good Governance now enjoys the status accreditation, following its evaluation and compliance with the UN Paris Principles. This is a great achievement, and we look forward to continued engagement and partnership to implement the recommendations. It is imperative that we build on our collective gains, strengthen and forge new partnerships, while consolidating our achievements to support the government of Tanzania to build a positive force for change with trust in the human rights architecture and mobilize the needed resources to apply the tools that are necessary to ensure rights are upheld. Ultimately, the commemoration of the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights presents avenues for all of us to make renewed commitments to promoting the universality and indivisibility of human rights, agree on forward-looking measures, and identify transformative actions to strengthen human rights ecosystems in Tanzania. Allow me to end my remarks by thanking the government of Tanzania for the ongoing reforms which will contribute to the advancement of human rights protection and promotion.
also resonates with the spirit behind the Universal Declaration of Human Rights, which is a common standard of achievement for the promotion and protection of human rights by all member states and actors. We remain committed to supporting the government so that every man, woman, girl and boy enjoy their rights on an equal basis without discrimination and live a dignified life. Finally, let me just mention that unfortunately I will have to leave, and I sincerely apologize for that. I have another event at 11, therefore I will be leaving after my remarks. And thank you very much. Asante sana. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Sarah Gordon Gibson. May I now welcome Honorable Ambassador Christine Grau to give her remarks on the role of development partners in promoting and protecting human rights. Honorable Ambassador, you are welcome. Thank you very much. I walked a long way behind, so in case I fall, not everybody see this. So, thank you very much. I would like first to send my greetings to the university representatives. Thank you so much for receiving us here today. Also, the representatives of the Human Rights Association and Human Rights Defender, and I know there's a number of them present here. Thank you so much for being here. The representatives of the government, the parliament, the judiciary, Honorable Joseph Puticou, first time I meet you, I'm honored. The members of the diplomatic corps who are present here as well, dear guests, ladies and gentlemen, and of course also dear students who are present, all protocols observed. I'm very honored to be here today at the University of Dar es Salaam to address you among other distinguished speakers. And I would like to thank THRDC very much for organizing this highly interesting event. Let me start from the basic fact. The adoption of the Universal Declaration of Human Rights on 10 December 1948 at the UN General Assembly marked an historic turning point. Basic rights and fundamental freedoms were agreed as universal, as a common standard of achievement for all people and all nations. Human rights were defined as inherent, inalienable, and applicable to all human beings. We sometimes forget that there are no separate human rights for different geographical regions. Those universal human rights were agreed for all people and all nations. Since 1948, a multilateral system of core international legal instruments has progressively consolidated the strength of this declaration. And this includes the adoption of its principle in many national constitutions, including the Constitution of Tanzania. From the start, the member states of the European Union, and now also the European Union on its own, considered the Universal Declaration of Human Rights as a single coherent construction. There are no first or second class human rights. We reject any instrumental distinction between socio-economic rights and civil political rights. This is a distinction that often serves divisive purposes. The EU itself has a long history of focusing on socio-economic rights for our citizens. There's broad access to healthcare, to education, to ensure pension rights, to help for the vulnerable. With regard to citizens of third countries, the EU has been a strong provider of humanitarian aid to people in crisis and in need, as for example right now the humanitarian aid to the Palestinian people and in many other countries in need around the world. But the EU has also a long-term vision of ensuring rights of citizens in third countries through providing support to developing countries to ensure that the socio-economic situation will allow a safe and dignified life of people worldwide, which will also facilitate to better respect civil political rights. However,
the EU cannot accept any argument aiming at dismissing some categories of fundamental rights as less applicable, less important, or like a kind of luxury rights. We are convinced that truly sustainable development can only take place in democratic societies where citizens enjoy the right to free association, free expression, free assembly, and ultimately free and just elections. True accountability can only apply in democratic societies, which in turn reinforces their development. This is why the EU has been supporting partner countries in the region for decades, including Tanzania, in implementing the principles contained in the Universal Declaration. Over the time, the priorities that we have jointly set with Tanzanian authorities have evolved, but the fundamental values underpinning our role as partner has remained the same. We integrate the Universal Declaration principles in our development cooperation in various ways. First of all, we fully adhere to the global goals set multilaterally, the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals. Secondly, we use a human rights-based approach built on the principle of universality and indivisibility of human rights and the principles of inclusion and participation in decision-making processes. That means non-discrimination, equality and equity, transparency and accountability. Third, we try to implement our actions through a variety of instruments that can be inclusive and accessible by most actors. And we strive to engage with all actors: government, local authorities, civil society, religious association, private sector, and vulnerable groups, respecting the ownership by the beneficiaries of the actions we support. EU external action leaves no one behind, taking care that our action is in line with our commitment to address drivers of inequalities, including gender equality, and to address the often multiple intersection discriminations faced by persons in vulnerable situations. Let me underline that we are proud of having engaged in dialogue on human rights at all levels in Tanzania. We hold consultations with the organization STAR-HDC, which is hosting us today, and which I congratulate again for this commemoration. We also enter political dialogue with the government, setting human rights on our agenda and stating our ideas, proposals, and concerns where relevant. Let me conclude on this point of open dialogue among and between partners. Multilateralism is key to achieve our common objective to secure and implement human rights. Both the EU and Tanzania are committed to this, and we need to permanently reinforce our commitment on working in the multilateral system. Let us not shy away from discussing our views. We have already a strong multilateral system, also reflected in the Universal Declaration of Human Rights, which is the right basis. Multilateralism protects not only so-called smaller actors, but allows an adequate framework to find common ways to progress further for the benefit of us all. And we believe in our common humanity. The Universal Declaration protects us all, and there are no cultural exceptions to the most fundamental values. This is not contradicting or valuing protecting diversity, but they should not be used as an excuse to decrease the validity or the universality of human rights. It is simply a non-option. And let me close now by saying that also with referring to this discussion at the beginning, I think people like Onesmo, when we enter here, this building of the university, our hearts open up because we are, I would say, the mature generation. We have all gone through being at universities, and I understand that this university has had a highly strongly tradition of discussions, of exchanges and so on. So I hope that this highly interesting program will allow you to exchange on these elements of human rights, and I wish you a lot of fun on this. Asanteni sana.
Thank you very much, Honorable Ambassador, for the speech. May I now welcome Ms. Nkasori Sarakikia, the Director of Human Rights, Minister of Constitution and Legal Affairs, for her remarks on the role of the government in promoting and protecting human rights in Tanzania. May you please take the podium for your remarks. Mheshimiwa mgeni rasmi, Dr. Joseph Kizito Samani. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Joseph Butiku, mwenyekiti wa Mwalimu Nyerere Foundation, Mheshimiwa Judge Salma Ali Hassan, Judge wa Mahakama Kuu ya Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Joseph Kizito Ngama, mwenyekiti wa kamati yetu ya utawala bora, katiba na sheria, Mheshimiwa Professor William Anangise, Vice Chancellor, University of Dar es Salaam, mratibu wa UN hapa Tanzania, mabalozi waliopo, Bwana Onesmo Lengurumwa, mratibu wa taifa wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu, wanafunzi wetu wote mliopo, waandishi wa habari, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na kutukutanisha katika kikao hiki muhimu, ikiwa ni sehemu ya kusherehekea miaka 75 ya Tamko ya Kimataifa ya Haki za Binadamu. Tunashukuru kwa mwaliko huu na tunawapongeza waandaji kwa kuandaa shughuli hii muhimu. Nitaongelea kuhusu wajibu wa serikali wa kukuza na kulinda haki za binadamu, kwa kuwa Wizara ya Katiba na Sheria imepewa jukumu ya kuratibu masuala ya haki za binadamu kwa niaba ya serikali. Mara kwanza ya kuwa na hii dhana ya haki za binadamu ni kwenye mkataba wa Umoja wa Mataifa wa mwaka 1945, the UN Charter, ambapo kwenye utangulizi imeweka wazi kwamba kati ya malengo ya Umoja wa Mataifa ni kudhibitisha amani kwenye haki za binadamu, utu na dhamani ya binadamu na usawa wa haki za wanaume na wanawake na kati ya nchi ziwe kubwa na ndogo. To affirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small. Na haki za binadamu ilianza kuwa dhana kikamilifu as an exhaustive concept na sehemu ya sheria za kimataifa mwaka 1948 ilipotungwa Tamko la Haki za Binadamu. Tamko hili iliainisha haki zote za kiraia, kisiasa, kiuchumi, kiutamaduni na kijamii kwenye sehemu moja au nyaraka moja, na kuwapa nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa wajibu wa kuhakikisha haki hizi zinakuzwa na zinaendelea. Aidha, katika juhudi za kupata uhuru zilizofanywa na waasisi wa taifa letu, akiwemo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Mzee Rashid Mfaume Kawawa, Mzee John Rupia, Mzee Abdul Sykes, Walid Sykes, Bibi Titi Mohamed na wengine, walitumia hoja ya Tamko la Haki za Binadamu la mwaka 1948 kuwa ni moja ya nguzo ya kudai uhuru wa Tanganyika, kwa kuwa tamko hii inaeleza kwamba watu wanatakiwa kuwa huru na kujitegemea. Kutokana na tamko hili, serikali ndio ina jukumu kuu la kukuza na kulinda haki za binadamu kutokana na majukumu yake ya kuongoza nchi. Hivyo, serikali inatakiwa kuhakikisha haki za binadamu zinakuzwa, zinalindwa na mwishoni zinapatikana as in realized. Tukiongelea kukuza haki za binadamu, tunamaanisha kwamba serikali inatakiwa kuhakikisha haki za binadamu zinajulikana na zinazingatiwa katika kutekeleza shughuli za serikali, sekta binafsi, mashirika yasiyo ya serikali, azaki na kwenye jamii kwa kiujumla. Hivyo, haki za binadamu zinalindwa kwa kujenga uelewa juu ya haki za binadamu kwa jamii, kuisha masuala ya haki za binadamu kwenye sera, sheria, kanuni, mipango na shughuli za serikali, kuwajengea watumishi wa serikali uelewa juu ya haki za binadamu. Tukiongea kulinda haki za binadamu, tunamaanisha kuweka mazingira ambapo haki za binadamu zinapatikana kwa urahisi, na endapo haki inavunjwa au mtu anahisi haki yake itavunjwa, basi
kuna mifumo ya kudai haki hizo. Serikali inalinda haki za binadamu kwa kuwa na maendeleo ya katiba, utungaji na mipitio ya sheria na kanuni, kuhakikisha zinazingatia misingi ya haki za binadamu, na kuwa na taasisi imara za kusimamia utekelezaji wa masuala ya haki za binadamu. Hatimaye, baada ya kulinda na kukuza haki za binadamu, au sambamba na kulinda na kukuza haki za binadamu, zinatakiwa zipatikane, yani ziwepo. Na upatikanaji huu unajulikana kwa kuangalia vipimo mbalimbali kama uchumi na hali ya umaskini, idadi ya wanawake kwenye nafasi za uongozi, hali za watu wenye ulemavu, idadi ya wanafunzi wanaojiandikisha na kukamilisha masomo, na ishara tofauti tofauti ambazo zimewekwa. Tukiangalia shughuli za kukuza na kulinda haki za binadamu, tunaanza na katiba yetu. Na katiba yetu imekuwa ikifanyiwa marekebisho mbalimbali. Tumekuwa na historia ambayo imetupa katiba 5 tangu tupate uhuru tarehe 9 mwaka 1961. Tulianza na katiba ya uhuru ambayo ilifanikisha kutupa uhuru na kuweka mifumo ya misingi ya kujitawala na kuendesha nchi. Katiba ya mwaka 1961 ilikuwa ni ya mfumo wa Uingereza, na pamoja na katiba hii kuruhusu mgombea binafsi, haikuwa na haki za binadamu wala kutambua mifumo ya kijamii iliyotumika kudai uhuru, licha ya kuwa na mfumo wa kisheria wa demokrasia na vyama vingi. Tuona katiba ya mwaka 1964 ambayo inajulikana kama katiba ya muungano. Ilikuwa katiba ya kwanza ya muungano baina ya Tanganyika na Zanzibar, na iliweka mambo 11 ya muungano pamoja na kuweka masuala ya haki za binadamu na uhuru kwenye utangulizi wa katiba. Na katiba ya mwaka 1977 ilifanyiwa mabadiliko ya 5 mwaka 1984, ambapo iliingizwa rasmi sura ya haki za binadamu kwenye katiba. Ibara 12 hadi 24 ni haki, ibara 25 hadi 28 ni wajibu kwa jamii, na ibara 29 na 30 ni masharti ya wajibu na mipaka kwa haki, uhuru na hifadhi kwa haki na wajibu. Ni muhimu sana tuelewe kwamba tunavyoongelea kuhusu haki za binadamu, kuna swala la wajibu. Tusisahau kama tuna swala la wajibu, na haki ya mtu mmoja haitakiwi kuingiliana na haki ya mtu mwingine. Vile vile, pamoja na kuwa na mabadiliko mazuri kwenye katiba yetu, serikali pia ina wajibu wa kukuza na kuandaa sera zinazokuza na kulinda haki za binadamu na watu kwa upana wake. Tuna sera mbalimbali za kisekta, maji, wanawake, maeneo tofauti tofauti, lakini pia tuna sera kuu za maendeleo. Kuna maelekezo ya nyaraka za kisera za kitaifa, kikanda na kimataifa, ikiwemo dira ya maendeleo Jumuiya ya Afrika Mashariki 2050, ajenda 2063 ya maendeleo ya Afrika, malengo ya maendeleo endelevu 2030, dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025, mpango wa 3 wa maendeleo wa miaka 5, na mapendekezo ya mpango wa maendeleo ya taifa ya mwaka 2023-2024. Vile vile, serikali inaendelea kufanya mapitio ya sera, sheria, kanuni na miongozo mbalimbali inayohusu uwekezaji kwa lengo la kuweka mazingira bora ya uwekezaji nchini, ikiwa ni pamoja ya kukuza ushiriki wa Tanzania katika miradi ya kimkakati ya uwekezaji. Vile vile, ishu nyingine kubwa ni kwamba tuwe na uandishi wa sheria zinazolinda na kukuza haki za binadamu, na sheria zetu zinazingatia ibara ya 13 ya katiba ambayo imeweka misingi mikuu ya haki za binadamu ambayo ni usawa na kutokubaguliwa. Hizi tunazingatia wakati wa kutunga sheria zetu, na vile vile tunahakikisha kwamba wadau wote wanashiriki kwenye uandishi wa sheria. Na kuhakikisha kwamba sheria zetu sasa hivi zinaenda na wakati, Tume ya Taifa ya Kurekebisha Sheria sasa hivi sheria yake ilirekebishwa kuhakikisha kwamba sheria zote zinapitia kwenye tume na zinafanyiwa utafiti wa kina kwa kuzingatia mazingira ya sasa hivi na za mbeleni. So tunaendelea kuwa sheria zetu zitakuwa zinafanyiwa kazi kisayansi zaidi. Na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali pia anaendelea kuhakikisha kwamba sheria za nchi zinakwenda na wakati
na zinaakisi sera na vipaumbele vya serikali katika nyanja za kisiasa, kiuchumi, kijamii, kiutamaduni, mazingira na teknolojia. Kama tunavyojua, swala la haki za binadamu ni swala pana, ni swala mtambuko, na kuna maeneo tofauti ya kijamii ambayo yanahusishwa. Therefore, sheria zetu pia zinahakikisha kama zinakasi au zinazingatia matakwa hiyo. Swala lingine wakati wa kukuza na kulinda haki za binadamu ni kama serikali inahakikisha kwamba kuna taasisi imara za kusimamia masuala ya haki za binadamu. Nitazigusia tu kidogo, kama mahakama, bunge, ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu, tume ya kudumu ya uchunguzi, tume ya haki za binadamu ya utawala bora, tume ya taifa ya uchaguzi. Haya mifumo, hizi taasisi zote zinahakikisha kwamba demokrasia inakuzwa, inalindwa, na hatimaye haki za binadamu pia zinapatikana. Pia haki za binadamu zimekuwa sehemu ya maendeleo ya nchi hata kabla ya dhana ya haki za binadamu kuzingatiwa kama ilivyo sasa hivi duniani. Tanzania imekuwa na sera ya maendeleo inayozingatia haki za binadamu tangu mwaka 1967 ilipotungwa kwa azimio la Arusha. Hii ilikuwa mwongozo wa maendeleo ya nchi baada ya uhuru, na ilizingatia uhuru na kujitegemea na upatikanaji wa haki za kisiasa, kiraia, kiuchumi, kijamii na za kiutamaduni. Azimio la Arusha lilizingatia dhana ya usawa na kutobaguliwa kwa kueleza kwamba watu wote ni sawa, kila mtu ana haki ya utu wake na kuheshimiwa. B, kila mtu ana haki ya uhuru wa kujieleza, uhuru wa kwenda mahali anakotaka, uhuru wa kuamini dini anayotaka na kulipwa ajira kutokana na kazi yake. Sambamba na hilo, azimio la Arusha lilizingatia tamko la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu la mwaka 1944 ambaye tunasherehekea leo, kwa kueleza kwamba serikali inatakiwa kulinda heshima na utu ya kila mtu kwa kuzingatia tamko la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu. Vile vile napenda kusema kwamba katiba yetu ni kati ya katiba chache duniani ambayo inaongelea kuhusu tamko ya haki za binadamu. Ibara inaeleza kwamba serikali inatakiwa kufanya kazi zake kwa kuzingatia tamko ya haki za binadamu. Swala lingine ambalo ni jukumu ya serikali ni kushirikiana na vyombo vya kimataifa na kikanda za haki za binadamu, hususan Umoja wa Mataifa, UN, wana mfumo wao wa haki za binadamu, na Afrika pia tuna mfumo wetu wa haki za binadamu, inaitwa mfumo wa haki za binadamu na watu. Haki za binadamu na watu ni tofauti kidogo. Sio aspect ya watu, ni tunasema kuna haki za kijamii. Kwa Afrika sisi tunafanya vitu vyetu, shughuli zetu kwa pamoja, tunajumuika. So hiyo community rights, hiyo social aspect imezingatiwa kwenye mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu. Tunaulizwa sana kwa nini na hii aspect ya watu. Kuna mikataba mbalimbali ambayo tumeridhia chini ya mfumo wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu. Nitaongelea tu chache: mkataba wa kuondoa ubaguzi wa rangi, mkataba wa haki za kiraia na kisiasa, mkataba wa haki za kiuchumi, kijamii na kiutamaduni, mkataba wa kuondoa aina zote za ubaguzi dhidi ya wanawake, mkataba wa haki za mtoto, mkataba wa haki za watu wenye ulemavu. Hizo ni mikataba kuu kwenye mfumo wa Umoja wa Mataifa ambayo tumeridhia. Kwenye mfumo wa Afrika wa haki za binadamu na watu tumeridhia mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu, mkataba wa Afrika wa haki na ustawi wa mtoto, mkataba wa nyongeza wa mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu unahusu haki za wanawake, inajulikana kama Maputo Protocol. Na vile vile serikali tunashiriki kwenye vikao vya hivi vyombo, vikao vya Umoja wa Mataifa, vikao vya Umoja wa Afrika. Na hapa karibuni Tanzania tulikuwa nchi mwenyeji wa kikao cha 77 cha Kamisheni ya Afrika ya haki za binadamu na watu. Ilifanyika Arusha tarehe 20 Oktoba mpaka tarehe 9 Novemba. Tulikuwa na hicho kikao cha kimataifa hapa Tanzania. Na pia ijulikane pia kwamba tuna bahati kwamba kutokana na mahusiano mazuri kwamba tunajivunia kuwa na taasisi mbalimbali za kimataifa na kikanda zinazojihusisha na masuala ya upatikanaji haki, utawala bora na haki za binadamu na watu. Kwa mfano, Mahakama ya Kimataifa ya Rwanda
UN International Criminal Tribunal for Rwanda ilitekeleza shughuli zake Arusha. Mahakama ya Kimataifa ya Kesi Masilia za Mauaji ya Kimbari, UN International Residual Mechanism for Criminal Tribunals iko Arusha, inaendelea na majukumu yake. Tuna Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, kuna Mahakama ya Afrika ya Mashirika ya Haki, East African Court of Justice, zote ziko Arusha. Pia tuna Board ya Umoja wa Afrika ya ushauri dhidi ya rushwa. So kwamba haya mashirika yako Tanzania na wameamini kwa hapa Tanzania ni ishara kwamba unaona kama nchi yetu ni nchi ambayo kuna amani, ni salama, na tunalinda, tunakuza haki za binadamu na tunazingatia masuala ya utawala bora. Vile vile tumekuwa tunapokea au wageni, kuna wataalamu kwenye mfumo wa Afrika wa haki za binadamu na Umoja wa Mataifa, kuna wataalamu wabobezi kwenye kila eneo ya haki za binadamu, wanawake, watoto, uchumi. Tumekuwa tunawapokea, wanakuja nchini, wanafanya ziara kwa sababu serikali yetu iko wazi, na wanatoa mapendekezo yao kwa serikali wa namna ya kuendelea kuboresha haki za binadamu na haki za watu. Tulishakumpokea mtaalamu wa haki za watu wenye albino, alifika Tanzania, alifanya ziara yake, alitupa mapendekezo, tuliyatekeleza. Tushatembelewa na kikundi kazi cha Afrika, Kamishani ya Afrika inayohusiana na masuala ya watoto, walishafika nchini. Tulishapokea kamishani kuhusu watu asilia, although Tanzania msimamo wa serikali na hiyo dhana ya watu asilia ni tofauti, hatuikubali, lakini pia tuko wazi kama wanataka kuja nchini kufanya ziara na kutupa mapendekezo yao, tuko wazi, wanakuja afu wanafanya hivyo. Kingine cha mwisho, naona muda wangu pia unaenda, ni kwamba tunashirikiana sana na mashirika yasiyo ya kiserikali. Haki za binadamu ni safari, na serikali inashirikiana na wadau mbalimbali wakiwemo mashirika yasiyo ya kiserikali, azaki, wadau wa maendeleo. Serikali inaendelea kuweka mazingira ili mashirika yasiyo ya kiserikali iweze kutekeleza majukumu yao kupitia sheria ya mashirika yasiyo ya kiserikali, na kwamba kuna mashirika yasiyo ya kiserikali takriban 9,900. Serikali inadhamani michango mikubwa ambayo inachangia kujenga uchumi wa Tanzania, ambapo mwaka 2022 mashirika yasiyo ya kiserikali yalichangia kiasi cha trilioni 2.24 kwenye uchumi wa nchi. Hivyo serikali inatambua mchango wa mashirika yasiyo ya kiserikali na zaki katika kukuza na kulinda haki za binadamu na watu, pamoja na kuleta maendeleo nchini, hususan kwa kuzingatia mpango kazi wa 3 wa nchi inayotekeleza ajenda ya nchi ya maendeleo ya 2025. Aidha, mpango kazi huu uliandaliwa kwa kushirikiana na mashirika yasiyo ya kiserikali, na kwamba mashirika hayo ni sehemu ya utekelezaji wa mpango huu. So baada ya kuangalia namna ambayo serikali inalinda, inakuza, sasa nyewe mnatakiwa sasa mfanye tathmini. Nawapa exercise wanafunzi wetu kama hizi haki za binadamu zinapatikana. Nitaweza kuendelea hapo, lakini muda unaanza kuwa urefu sana. Lakini kimsingi tuna mafanikio, tukisema tukiangalia tangu hii tamko ilivyotolewa mpaka sasa hivi, kuna vitu vichache tu vya msingi ningependa kugusia. Kwanza, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa nchi ya uchumi wa kati miaka 5 kabla ya malengo ya dira yetu. Hiki ni kitu cha kipekee, na enzi zile sidhani kama watu walikuwa wanategemea kwamba tungeweza kupiga hatua kubwa kama hii. Tukaangalia enzi zile na sasa hivi, kuna swala ya umeme vijijini, 74% ya vijiji vina umeme sasa hivi. Kuna masuala ya elimu yetu ni bila malipo, tunaendelea vizuri. Vituo vya afya vinaendelea kuongezeka, na hii ni homework nitawapa nyinyi wanafunzi wetu, hii aspect ya realization of human rights. Sisi serikali tunajitetea kama tumefanya kazi nzuri kwenye kila nyanja, lakini pia tunatambua kwamba kuna changamoto katika kukuza na kulinda haki za binadamu, na wakati hizi changamoto zinavyojitokeza, msimamo wetu ni kwamba lazima tukae pamoja, tusikilizane, tuelewane na tusonge mbele. Na hivyo tunaongozwa na masuala 4 ya sasa hivi ya serikali ya sasa hivi. Kwanza kuna maridhiano, kuna ustahimilivu, kuna mageuzi
na kuna kujenga upya taifa. Haya masuala lazima tufanye kwa pamoja. Haya masuala sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Inahitaji watu ambao wanajituma na wako tayari kujenga nchi yetu kwa kuzingatia misingi ya haki za binadamu ya usawa na kutokubaguliwa. Na ndio maana tunapenda kusema kazi iendelee. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Nkasori kwa remarks nzuri. Naona muda wetu umetutupa mkono, tujitahidi kutumia angalau dakika 5 kwa ajili ya remarks. Naomba nimkaribishe Mheshimiwa Joseph Kizito Mwagama, Chairperson of the Permanent Standing Committee of Governance, Constitution and Legal Affairs, kwa ajili ya kuelezea the role of the Parliament in promoting and protecting human rights in Tanzania. Karibu sana Mheshimiwa. Honorable Dr. Joseph Butiku, Chairperson of the Mwalimu Nyerere Foundation and the guest of honor of this prestigious occasion, Honorable Ambassador Christian Grau, Ambassador of the European Union to Tanzania and East African Community, Honorable Judge Salma Al-Hassan, Judge of the High Court of Zanzibar, Ms. Nkosari Sarakia, Director of Human Rights, Ministry of Constitution and Legal Affairs, Dr. Sostenes Matero, Dean of University of Dar es Salaam School of Law, Advocate Onesimo Olengurumwa, National Coordinator, distinguished participants, ladies and gentlemen, allow me first to express my deepest gratitude to the Tanzania Human Rights Defenders Coalition and the University of Dar es Salaam School of Law for the invitation to be a key speaker on behalf of the Parliament of Tanzania at the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights in Tanzania. It's an immense pleasure and honor. I would like to commend the Tanzania Human Rights and Defenders Coalition and the University of Dar es Salaam School of Law for organizing this significant gathering. The commemoration of the Universal Declaration of Human Rights serves as a crucial reminder of the importance of upholding and protecting the rights and dignity of all individuals. I'm looking very much forward to the exchange of ideas, experience, and strategies during this event, and I believe and hope that these discussions will contribute to the ongoing efforts towards promoting and protecting human rights in our country. Honorable guest of honor, dear distinguished participants, the role of Parliament in Tanzania has been crucial in ensuring the implementation of the Universal Declaration of Human Rights. Throughout history, the Parliament has been instrumental
in promoting and protecting human rights in the country. As the legislative body, Parliament has the responsibility of enacting laws that align with the principles outlined in the Universal Declaration of Human Rights. In the past, the Parliament has been responsible for enacting laws and policies that safeguard human rights. It has played a vital role in the establishment of the Bill of Rights in the Constitution of the United Republic of Tanzania of 1997, which guarantees fundamental freedoms and liberties to all Tanzanian citizens. Through legislative process, the Parliament has been able to address historical human rights abuses and create a legal framework that protects individuals from such violations by enacting several laws such as the following. 1, the Penal Code, which provides punishment to offenses. The Child Act, which establishes and protects the rights of children, ensuring their well-being, protection from the abuse, and access to education. Third, the Persons with Disabilities Act, which safeguards the rights of persons with disabilities, promoting their inclusion, accessibility, and non-discrimination, and many other acts of such. The guest of honor, dear distinguished participants, furthermore, Parliament in Tanzania has played a vital role in monitoring the government adherence to human rights standards. It has the power to hold the executive branch accountable for any violation of human rights and ensure the necessary actions are taken to rectify such violations. Through its oversight functions, Parliament has been able to address human rights issues and advocate for the rights of marginalized groups within the country. In the present, Parliament contributes to act as platform for human rights advocacy and awareness. It serves as a forum where lawmakers can debate and discuss issues related to human rights. You may all recall that before the miscellaneous amendment number 19 of 2004, the Parliament used to receive and debate in House the Commission for Human Rights report, but now individual members raise human rights issues affecting their constituency and the nation at large for debate, ensuring that these concerns remain at the forefront of the national agenda. The Parliament also has the power to hold the government accountable for any human rights violations, ensuring that justice is served and victims are protected. Looking towards the future, the Parliament will play a key role in shaping the trajectory of human rights promotion and protection in Tanzania. It has the authority to propose and pass new legislations that address the emerging human rights challenges and adapts to changing society needs. By actively engaging with the civil societies, organizations, and citizens, the Parliament can ensure that the voices and concerns of all Tanzanians are heard and incorporated into the decision-making process. In conclusion, the Parliament's role in upholding human rights in Tanzania is indispensable. Through its legislative powers and accountability mechanisms, it has the ability to share the future of our human rights promotion and protection in the country. By continuing putting priorities on the human rights issue, the Parliament will contribute to a more inclusive and just society for all Tanzanian citizens. As I wind up once again, thank you for inviting me to be part of this prestigious occasion. It was an honor to contribute to the discussion surrounding the Universal
Declaration of Human Rights and its relevance in Tanzania. I look forward to future collaborations and continued engagement in the pursuit of society where human rights are universally respected and protected. And I thank you very much, and I humbly submit, thank you very much. Thank you very much, Honorable Kizito Mwagama, for the remarks. Before proceeding, is there anyone who needs a translator maybe for interpretation purposes? Anahitaji kifaa cha kutafsiri? Kama yupo tafadhali nyosha mkono tutakuletea. May I take now this opportunity to welcome Honorable Judge Salma Ali Hassan, the Judge of the High Court of Zanzibar, for the remarks on the role of the judiciary in promoting and protecting human rights in Tanzania. You're most welcome, Honorable Judge. Mheshimiwa mgeni rasmi, baba yangu Joseph Tiku, waheshimiwa wageni waliko wenzangu, wanachuo, watumishi wengine wa serikali, habari za asubuhi. Kwanza kabisa nina furaha kusimama hapa kama sehemu ya mahakama, kwa sababu mahakama mara nyingi huwa tunasahuliwa kwenye shughuli kama hizi. Nafikiri kutokana na nature ya kazi yetu ya kujitenga, kwa hivyo tumekuwa tukitengwa. Sasa nikipata wasaa kama huu wa kujieleza kidogo, inakuwa ni furaha kwa upande wetu. Nashukuru sana kwa huu mwaliko. Wakati tunazungumzia masuala ya haki za binadamu na mabadiliko ambayo wapi tumetoka, wapi tuko na wapi tunaelekea, ninapenda kukumbusha kwa upande wa Zanzibar especially history yetu ya mahakama, wapi tulipokuwa kabla ya masuala ya haki za binadamu kuwekwa kwenye katiba yetu ya mwaka 1984. Baada ya mapinduzi Zanzibar, mfumo wa mahakama ulibadilika kidogo na tukawa tuna kitu ambacho kinaitwa mahakama za wananchi. Sasa hivi ni mahakama za wananchi, lakini ile ilikuwa tofauti kidogo, sababu mahakama za wananchi za wakati ule, majaji, mahakimu na watumishi wengine hawakuwa wanasheria. Swala la wanasheria lilizuiliwa na kukawa kuna lay judges, ambako hili swala la sasa hivi mfano kwenye kesi za jinai, mtu yote anatakiwa kuonekana au kuwa hajatenda kosa mpaka mahakama au sheria muone kama ametenda kosa, lilikuwa halipo. Na mtu yote alikuwa akikamatwa kupelekwa mahakamani, hata kama hajatenda kosa ataambiwa kwamba kwa nini fulani asikamatwe, ukamatwe wewe. Kwa hivyo ilikuwa ni moja kwa moja kwamba huyo mtu ametenda kosa. Almaarufu zilikuwa zinaitwa mahakama za kina makame wa makame au watu wa kawaida. Baada ya mwaka 84 masuala ya haki za binadamu yalivyoingizwa kwenye tulivyokuwa na katiba na masuala ya haki za binadamu kuingizwa, mfano hapo zamani ilikuwa si rahisi kwenye hadhira kama hii kuwa na jaji ambaye atakuja kujumuika na watu wengine, lakini siku zinavyozidi kwenda tunaona kwamba
tunavyokaa mbali ndio wananchi wanazidi kutokuelewa mahakama au sisi pia kutoweza kuwaelewesha wananchi masuala ambayo ni very basic. Of course hapa sitegemei kwamba kuna mtu atakuja kuniambia kuna kesi yangu so and so ilikuwa hivi, yani kwa nini iliamuliwa hivi. Hivyo vitu hatuwezi kuvizungumza, lakini vitu basic vya haki za binadamu ambazo hata sisi as judges au magistrate au watumishi wa mahakama, kuna mengine ambayo yanatugusa ambayo tungependa kuzungumza na watu wengine lakini hatupati kuzungumza. Kwa hivyo hadhira kama hii inasaidia uwepo huu, na hayo ni mabadiliko ambayo kwa upande wa mahakama tunaona kwamba ni mazuri. Kuna hii dhana ya independence of judiciary. Watu wengi wanafikiria kwamba independence of judiciary kwa sababu imehakikishwa kwamba itakuwepo, lakini haina maana kwamba mimi kama judge as independent as I am nikalie haki ya mtu nisitoe hukumu hata miaka 5 just because I'm independent. No. Hilo halipo sasa, na kuhakikisha kwamba hilo halipo tumeanza kuweka mifumo ambayo au case management system ambayo itahakikisha accountability. Tunajipa sasa wenyewe tunajipa muda kwamba file isikae kwa judge zaidi ya mwaka mmoja, au kuna mahakama nyingine miaka 2 iwe limeshamalizika from siku ya kwanza kesi ilivyosomwa mpaka kutolewa hukumu, na hiyo mifumo inasoma. So mtu unajiona kabisa kwamba hapa nimechelewa. Kuna wakati ikishafika miezi 9 kuna vialam vinaanza kutoka. Hii mifumo inasaidia kwenye kuwa accountable. Of course hiyo independent ni what kind of judgment umeitoa, lakini kwa independent haina maana kwamba mimi hamna kitu au hamna system ambayo itaweza kunifanya nisitoe hukumu kwa wakati. Pia katika mabadiliko ambayo tunaendelea kuwa nayo kuhusiana kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinakuwa promoted au zinakuwa protected vizuri, sasa hivi kuna kitu ambacho kinaitwa bar bench meetings. Tunakaa na wanasheria mahakama, tunaangalia yale matatizo ambayo ya kimfumo au matatizo mtambuka. Kwa mfano, watu wengi wanakuwa hawaelewi kwamba wanachelewesha kesi sio mahakama, lakini experience inaonyesha kwamba kuna kesi nyingi zinachelewa kwa sababu mashahidi hawaji, mashahidi hawataki kuja, mashahidi hawafiki. Sasa hivi vikao vya bench and bar vinasaidia kuangalia hizi changamoto na namna, yani kuweka mikakati ya namna gani tutaweza kuyatatua matatizo kama hayo. Aidha kuna swala ambalo linasikitisha sana ambalo linaendelea kwa sasa hivi nchini kwetu, ambalo I hope tutaweza with muda usende sana tutaweza kuliondoa. Ni masuala ya kesi za udhalilishaji. Limekuwa kubwa sana. Sasa tukisema kila mmoja akae peke yake hatuwezi kulitatua. Kwa hivyo tukawa na mikakati tunafanyaje, na mojawapo wa mkakati kwamba tuanzishe sasa basi mahakama ambazo zitadili na hizi kesi ili ziende haraka na kusaidia haki sio tu itendeke lakini ionekane inatendeka. Swala la jingine mtambuka ni masuala ya uwezeshaji kwa wanawake au women empowerment. Nina furaha na fahari kusema kwa huku Tanzania bara kidogo mambo yalianza mapema. Kulikuwa kuna female judges mapema zaidi kuliko kwetu Zanzibar. Zanzibar before 2010 hakukuwa na jaji mwanamke, lakini mpaka sasa hivi tuko majaji wanawake 5 kwa uwiano wa wanaume wako 8, na mimi kwamba speed yetu sio mbaya sana na tunaelekea kwenye 50-50. Aidha kwenye kujitoa ile kwamba tusikae peke yetu tu tunafanya mambo yetu peke yetu, siku hizi tunashirikiana na wadau wengine wa masuala ya haki na haki za binadamu. Mfano tunashirikiana vizuri sana na coalition Onesmo, huwa tunafanya naye shughuli mbalimbali.
pamoja na taasisi nyingine ambazo zina malengo sawa, kuhakikisha kwamba lengo letu linatimia kama ambavyo nchi inataka twende huko. Kwa hayo machache nafikiri nimeeleweka, na na furaha kusema kwamba mimi nitakuweko hapa kwa hizi siku zote mbili, and I'm open for discussion, na natakia mkutano mwema. Asanteni. Asante sana Mheshimiwa Jaji kwa remarks nzuri. Sasa naomba nimkaribishe Mheshimiwa Dr. Helen Kijo Bisimba, board member mstaafu wa THRDC, lakini pia mkurugenzi mstaafu wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu na mtetezi wa haki za binadamu wa muda mrefu sana na mlezi wa wengi ambao tupo hapa na ambao hawapo hapa. Karibu sana mama. DJ msindikize kwa wimbo kidogo akiwa anaenda kukaa. Changamka DJ. Asanteni sana. Tuongeze makofi kidogo akiwa anafika. Karibu sana Dr. Helen. Asante. Kwa kweli DJ hujanifanyia haki. Nimengojea wimbo nicheze kidogo hauji. Mheshimiwa mgeni rasmi, ndugu yetu Joseph Butiku, mwenyekiti wa Mwalimu Nyerere Foundation, waheshimiwa wote mlioko meza kuu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Habari za saa hizi? Nina furaha sana kuwepo hapa leo katika maadhimisho haya 75 ya Tamko la Kimataifa la Haki za Binadamu, hasa nikiangalia kwamba kwa miaka 22 nimekuwa nikifanya kazi katika Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, ambacho kazi yake kubwa ilikuwa ni kuangalia tamko hili katika ibara zake zote 30 zinafanywa kazi katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini pia nina furaha kwamba tuko katika chuo chetu hiki kikuu cha Dar es Salaam, na waandalizi wenza ni wa shule ya sheria ambayo ilikuwa kitivo cha sheria, ambapo nami nimekuwa mwanafunzi hapa katika shahada zangu 2 ambazo nilizipatia hapa. Na zaidi nina furaha kwa sababu taasisi hii iliyoandaa mkutano huu, yaani Tanzania Human Rights Defenders Coalition, ninaweza kusema ni mmoja wa waasisi wake. Sasa nimetakiwa niongelee swala la, tunasema ni jukumu ama jukumu ya asasi za kiraia katika kuendeleza haki za binadamu kama ilivyo katika tamko hili. Ningependa kukumbuka wakati mwaka 2008 ndio ilikuwa miaka 60 ya uwepo wa hili tamko, na Mheshimiwa Ban Ki-moon, katibu mkuu wa Baraza la Umoja wa Mataifa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, alitoa ujumbe ambao nadhani ndio naweza nikasema
najumulisha mambo ambayo ninaweza kuyaongea kwa ufupi wa dakika, nalipo kwa ajili yao. Na akasema pia asasi ya kiraia imekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha haki hizi zinalindwa na zinafaidiwa. Na katika kuhakikisha haki hizi zinalindwa na zinafaidiwa. Na zaidi akasema pia watetezi wa haki za binadamu wamejitoa maisha yao, wameondoka katika starehe zao ili tu waweze huwa ni serikali, kwa sababu serikali ndio imepewa dhamana ya kulinda hizi haki. Na pale ambapo mtu mwingine kwa mfano anaharibu haki ya mwingine, mara nyingi bahati mbaya naona kwamba serikali imefanya iliyofanya, Umoja wa Mataifa umefanya ulichofanya. Sasa mashirika yamefanya nini? Mashirika haya ya kijamii yapo miaka mingi sana, hata kabla ya tamko hili yamekuwepo yakifanya kazi nyingi sana. Na mashirika haya yapo ya aina mbili. Kuna mashirika ambayo ni ya kutoa huduma, ambayo mara nyingi yanakuwa ni yanapendeka sana. Yanatoa huduma kwa mfano ya elimu, afya, huduma za maji, huduma za makazi, kama kuna watu wana shida za makazi. Hiyo ni aina moja ya mashirika haya. Aina ya pili ni mashirika ya utetezi, kwa Kiingereza wanaita advocacy. Haya mara nyingi kazi yake ina kazi kuu kwanza ya kutoa elimu, kuwasaidia watu kama alivyosema ndugu Bani Timuni, waweze kufahamu haki zao, na wakiweza kuzifahamu waweze pia kuzilinda, kwa sababu mashirika haya hayatakiwi yenyewe ndio yawafanyie watu au yawatetee. Inatakiwa watu wenyewe wajue haki zao, waweze kuzitetea na waweze kulinda. Kwa hiyo sisi katika nchi yetu mashirika haya yamekuwepo ya aina zote mbili. Na haya ya aina ya kwanza kwa kweli yamefanya kazi kubwa sana katika kuweka mashule, kujenga mazahanati na vitu kama hivyo. Na haya ya utetezi nayo yamekuwa kufanya kazi kubwa, ya kwanza ya kutoa hiyo uelewa wa watu kufahamu haki zao, ya pili kuwasaidia watu pale ambapo haki zao zimevunjwa ili waweze kuzitetea, waweze kuzidai. Na ndio maana ukiangalia nchi hii, karibu nchi nzima sasa hivi mashirika yameweza kutoa elimu kiasi ambacho pamekuwa na wasaidizi wa kisheria karibu nchi nzima, kumekuwa na watetezi wa haki za binadamu, waangalizi wa haki za binadamu karibu nchi nzima. Ni kazi iliyofanyika. Lakini nyingine ni kufuatilia kuona kwamba sheria, sera zinakwenda kama zilivyo katika haki za binadamu. Msemaji wa serikali ameongea vizuri sana kwamba katika katiba yetu ibara ya 9 kifungu cha fe kimezungumzia kabisa kwamba nchi yetu itaongozwa na misingi iliyopo katika tamko hili la haki za binadamu. Kwa hiyo pale ambapo tunakuwa na sheria haziendani, mashirika yasiyo ya kiserikali yamekuwa kijaribu kuionyesha serikali kwamba tunapasa kwenda hivi. Na ndio maana tumefanya kazi kubwa sana ya ardhi. Sheria ya mashirika yasiyo ya kiserikali kabla haijawa sheria kulikuwa na sera, na ilivyokuwa sheria kwa mara ya kwanza mwaka 2004 palikuwa na mambo 24
ambayo yalionekana hayastahiki, ambayo hayo tuliyazungumza kama inavyopasa, na ndio inakuwa kazi yetu sasa kama mashirika hayo kuweza kuhakikisha kwamba zinabadilishwa ili mashirika yaweze kufanya kazi zake. Lakini pia kumekuwa na kwenda mahakamani pale ambapo tumeona sheria hizi hazitekelezwi, na ndio maana kuna inaitwa kesi za kimkakati, na kesi hizo pale ambapo nchini hazikuweza, tumepeleka kwenye mahakama nje ya nchi. Bahati nzuri mahakama zote mbili ya Afrika na ya Afrika Mashariki ziko Arusha, na hivyo imekuwa hata rahisi kwetu kupeleka makesi kule. Lakini bahati nzuri au mbaya, kuna mengi ambayo serikali yetu imetakiwa ifanye kupitia maamuzi hayo. Kwa mfano mwaka 2011 kesi ya ndugu Mtikila, kituo cha sheria na Tanganyika Law Society kuhusiana na mgombea huru, mpaka leo serikali haijaweza kutekeleza. Baraza la habari limekwenda kwenye Afrika ya koti ya haki ya Afrika Mashariki kuhusiana na sheria ya habari, na yenyewe mpaka leo haijaweza kubadilishwa. Na hapa nchini kupitia mahakama ya rufani, Rebecca Jumi alikwenda kwa ajili ya sheria ya ndoa, na mpaka leo vyote hivyo hazijaweza kubadilishwa. Sasa hapo tumeona jinsi ambavyo mashirika haya hasa ya watetezi wanavyojaribu kufanya vitu, lakini pale inapofikia kwamba serikali haitekelezi, ndio hapo jukumu inabidi tulijiangalize kwa upya. Nilipokuwa na tafakari nikasema, kama mashirika yasiyo ya kiserikali tumekuwa tukifanya kazi na serikali, tumejitahidi sana kufanya kazi na serikali, na kuna mahali nimesoma nikaona kwamba tukiwa tunafanya kazi na serikali sana, kuna mawili. Kuna lile ambao mnaweza mkafanya nao kazi mkajikuta mmekuwa ni wao na kukubaliana nao hata pale ambapo ni ninyi mnaumizwa, lakini kuna wakati mnaweza mkakubaliana nao na wakawasaidia mambo yakaenda vizuri, lakini kuna wakati msipoangalia inakuwa ni kifo chenu. Inakuwa ni kifo chenu kwamba badala ya mmefanya kazi na serikali, badala ya kutekeleza yale mnaosema, asipotekeleza basi inakuwa ni kifo chenu. Kwa hiyo sisi kama mashirika yasiyo ya kiserikali tunachotakiwa kufanya sasa ni kuhakikisha kwamba yale ambayo yameshapatikana yanaendelea kulindwa, na yale ambayo hayajapatikana tunaendelea kuyadai kwa njia mbadala. Tusiendelee kama kawaida. Tusiendelee kama kawaida. Tunatakiwa kutafuta njia mbadala ya kuhakikisha kwamba yale ambayo yapo kwenye tamko hili la haki za binadamu yanatekelezeka kwa sisi wananchi wa Tanzania. Na ni njia gani? Ndio kazi ambayo tunaweza kuwa nayo kwa siku hizi mbili, kuangalia tunafanyaje ili tuweze kweli kuleta mabadiliko mengi zaidi ya hayo ambayo tumekwisha yapata. Kusema ukweli, mengi yamepatikana, ingawaji kuna mengi pia yamekuwa ni changamoto nyingi sana sana sana, hasa kwa watetezi wa haki za binadamu. Watetezi wengine wamepoteza maisha, wengine wamepotea, wengine wamewekwa magerezani wakati mwingine bila haki au kufuata taratibu nzuri. Yote hayo inabidi tuendelee kuyapambania ili serikali yetu iweze kufanya kama ambavyo imekubali, kwa sababu serikali yetu ni moja ya serikali 192 zilizoweka saini tamko hili, pamoja na mikataba mingine karibu 70 ambayo imepitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Na nchi yetu kwa kweli bahati nzuri iko mstari wa mbele sana kuweka saini na kuridhia hiyo mikataba, lakini wakati mwingine utekelezaji ndio umekuwa changamoto, ambazo ndio hizo kazi sasa za jamii hii ya kiraia kuhakikisha kwamba zinatendeka. Nadhani kwa muda niliopewa naomba nikomee hapa, na tutaendelea na majadiliano zaidi kwamba katika majukumu haya tulionayo ya kutoa elimu, ya kufuatilia, ya kukuza, ya kufanya watu waelewe na kuinuka, tutawezaje kuendelea kuyafanya kwa njia ambayo itatuletea kuwa na nchi ambayo inaendelea kuwa nzuri na yenye amani ya kweli na furaha ya kweli kwa kila mwananchi. Asante ndugu mgeni rasmi. Asante sana Dr. Helen Kijo Bisimba. Naombeni jamani tupige makofi. Tupige makofi mengi sana mpaka atakapoenda kukaa. Naombeni tuongeze makofi.
wajibu wa serikali kulinda haki za binadamu Tanzania. Ni wajibu wa taasisi za kimataifa kulinda haki za binadamu Tanzania. Ni wajibu wa vyombo vya habari kulinda haki za binadamu Tanzania. Ni wajibu wa taasisi za kidini kulinda haki za binadamu. Asante. Naomba nichukue fursa hii kumkaribisha Bwana Philip Sungu kwa ajili ya remarks on behalf of the Commission of the Chairperson of the Commission for Human Rights and Good Governance. Karibu, una dakika 5. Karibu sana mheshimiwa. Ndugu mgeni rasmi, mheshimiwa sana mzee wetu Joseph Mtiku, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za mchana. Niko hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Judge Matthew Mwaimu, mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, ambaye alikuwa afike lakini kwa majukumu ya kitaifa ameshindwa kufika. Niko hapa mbele yenu kama mkurugenzi msaidizi wa haki za binadamu, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Nawasilisha salamu za mwenyekiti, lakini pia anasema anashukuru sana kwa mwaliko na anasema yuko pamoja nanyi na ataendelea kushirikiana nanyi. Baada ya kusema hayo, nijielekeze sasa kwenye kazi niliyopewa hapa ya kuelezea wajibu wa taasisi za kitaifa za haki za binadamu, jinsi zinavyotekeleza jukumu lake la kukuza na kulinda haki za binadamu. Msingi wa taasisi za kitaifa za haki za binadamu unatoka kwenye mkutano wa Paris ambao ulifanyika mwaka 91. Mkutano huu ulitoka na maazimio ambayo yaliridhiwa na kupitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 1993. Baada composition yake itakuwaje? Kwa hiyo baada ya mwaka 93, kwa hiyo nchi mbalimbali kwa wakati wake zilianza kuanzisha taasisi hizi za kitaifa za haki za binadamu. Hapa kwetu Tanzania, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ilianzishwa kama taasisi ya kitaifa ya haki za binadamu. Taasisi hii ilianzishwa kupitia Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 129(1). Na baada ya hapo, kupitia katiba hiyo, ibara ya 130(1) A mpaka H ikatoa majukumu au kazi za kufanya. Lakini pia sheria ya tume sura namba 391 kifungu cha 61
A mpaka O pia imetoa majukumu ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Kutoka hapo naomba nijielekeze sasa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora kama taasisi ya kitaifa. Jukumu lake ni nini katika kuhakikisha haki za binadamu zinalindwa na kukuzwa? Nimesema jukumu lake kubwa kama taasisi ya kitaifa ya haki za binadamu ni uangalizi, oversight body. Kama oversight body inafanya nini kuhakikisha haki za binadamu zinalindwa? Uangalizi hapa maana yake ni kwamba kama walivyosema wachangiaji waliopita au mapresenta waliopita, ni kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinatekelezwa kwa kuzingatia